Today we will discuss the tunnel effect. So in the last class we have seen the particle trapped in a potential well. So the walls of the potential well were of finite height, but it is infinitely thick. That means the potential energy is U from minus infinity to 0 and from L to plus infinity. So the particle is trapped forever even though it can penetrate the walls. ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വെല്ലിന്റെ കേസിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ 0 വരെ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ യു ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീജിയൻ 1 കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എൽ ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ യു ആണ്. വേറെ എവിടെയും 0 ആവുന്നില്ല. 0 ആവുന്നത് 0 ടു എൽ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിളിന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റ്സ് കുറച്ച് കൂടിയെന്നുള്ളൂ. അതായത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സിൽ ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ അതിനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ വെൽ പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാൻ move back and forth beyond the walls also, but it is certainly trapped. It is not a free particle. അത് മൂവ് ചെയ്ത് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ ഓസിലേറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ട്രാപ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ. അപ്പൊ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് വെല്ലിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ ടണൽ ഇഫക്റ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല. വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ പാർട്ടിക്കിൾ having an energy E, and this particle strikes a potential barrier of height U, and this height of the barrier is greater than the energy of the particle, or energy of the particle is less than that of the barrier. So here the barrier has got a finite width. So in this case the particle has a certain probability of passing through the barrier and emerging on the other side. So ഒരു barrier എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ well ഒന്ന് invert ചെയ്ത പോലെ, അതായത് in region 1 the potential energy is 0 and the potential energy is U in region 2, and again in region 3 the potential energy is 0. So the region 1 extends from minus infinity to 0, and region 2 from 0 to L, and region 3 from L to plus infinity. So initially the particle is in the region 1. അപ്പോൾ particle നമുക്കറിയാം ഒരു wave nature ഉണ്ട്. So the matter wave corresponding to the particle is in region 1. So the energy of this particle is less than the energy of this barrier. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ well എന്നല്ല പറയാ, barrier എന്നാണ് പറയാ. So energy of this particle is less than U. So according to classical mechanics, this particle cannot cross the barrier since its energy is less than the potential energy of the barrier. But in quantum mechanics, there is a non-zero probability of tunneling through the barrier. So even though the particle cannot jump across the barrier, there is a probability of tunneling through the barrier. So this is because this particle has got a wave nature. So the particle cannot jump through the barrier, but it can tunnel through the barrier. If the height of the barrier, that is the potential energy U, is high and L wider it is, means the width of the barrier L is also high, the probability of tunneling will be less. ഹൈ വാല്യൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉള്ള ബാരിയറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിഡ്ത്ത് കൂടുതലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടണലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് അനുസരിച്ച് സപ്പോസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഹാവിംഗ് എനർജി വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദി എനർജി ഓഫ് ദി ബാരിയർ അപ്രോച്ചസ് എ ബാരിയർ, then the particle will be reflected back since its energy is less than that of the barrier.
But in quantum mechanics, there are we know that there are de Broglie waves corresponding to the particle. So the de Broglie waves that correspond to the particle are partly reflected and partly transmitted. So that means the particle has a finite chance of penetrating the barrier or tunneling through the barrier. So a part of the wave is reflected back from this region and a part is transmitted through. Now we can discuss some examples for tunnel effect. So it is in the case of alpha particles emitted by certain radioactive nuclei. So we know that alpha particles are doubly ionized helium. So the kinetic energy of the alpha particle is of the order of a few million electron volt. So these alpha particles can escape from a nucleus whose potential energy is 25 million electron volt. So the alpha particles are emitted from the nucleus and the potential energy of the walls of the nucleus is 25 million electron volt. So even though the energy of the alpha particle is less than that of this barrier. So here the barrier height U is 25 million electron volt and the energy of the particle E is a few 1 or 2 million electron volt. So the probability of escape is so small that the alpha particle have to strike the wall 10 to the power 38 times or more before it emerges. But anyway, it gets out of the nucleus. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ എമിഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടണലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാം, ബട്ട് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടണലിംഗ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് വെരി വെരി സ്മോൾ. ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടണലിംഗ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഏതൊരു കേസിലും വളരെ ഹൈ വാല്യൂ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ സീറോ. സീറോ ആയിരിക്കില്ല. There is a probability even though it is very very small. Another example for tunnel effect is in the case of semiconductor diodes, in which the electrons pass through the potential barrier even though the kinetic energy of the electron is very very small compared to the barrier height. So this happens in the case of tunnel diodes. So this phenomena of a particle having an energy less than the energy of the barrier that can tunnel through the barrier is called the tunnel effect. And alpha particle emission and tunnel diodes are examples for this phenomena. So now consider a beam of identical particles having energy E. The kinetic energy is E and the potential energy is 0 in the region 1. So the beam is incident from the left of the potential barrier of height U and width L as shown in this figure. So we have a set of particles in region 1 and the energy of the particles is E, which is completely the kinetic energy, and the potential energy here is 0. So on both sides of the barrier the potential energy is 0. So the force acting on the particle minus dou U by dou X is also 0. So now the wave function psi1 plus represent the incoming particles moving towards right, and psi1 minus represent the reflected particles moving towards left, and psi3 represent the transmitted particles moving to the right. So here psi1 plus is the incident wave function corresponding to the incident beam of the particles, and a part of this is reflected, and psi1 minus corresponds to the wave function of the reflected beam of particles, and some of the particles are able to tunnel through the barrier and reach the region 3. So psi3 plus correspond to the wave function of the particle that reach region 3. The wave function psi2 represent the particles inside the barrier.
some of these particles will reach the region 3 and some will be reflected from this side of the wall barrier and will go back to the region 1. Now the transmission probability T for a particle to pass through the barrier is the fraction of the incident beam that get through the barrier. The incident beam in the etra fraction tunnel ചെയ്തിട്ട് region 3 ൽ എത്തി എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു measure ആണ് transmission probability. And the approximate value of the transmission probability is given by T is equal to e to the power minus 2L. ഇത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഈ മോഡ്യൂളിന്റെ അപ്പൻഡിക്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് സിലബസിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡെറിവേഷനും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൻഡിക്സ് ടു ദിസ് മോഡ്യൂൾ is also there in the syllabus. So here in the transmission probability K2 as root of 2m u minus e by cross h. U is the potential energy of the barrier, E is the energy of the particle, and L is the width of the barrier. So from this we can see that this transmission probability is inversely related to L and also inversely related to K2. So as the width of the barrier increases, the transmission probability decreases, and as U increases, K2 also increases, and therefore the transmission probability decreases. So greater the width and greater the height of the barrier, the probability of transmission decreases. So summarizing, we can see that a particle without the energy to pass over the potential barrier may still tunnel through the barrier. So this phenomena is called the tunnel effect. So we can do one problem. Electrons with energies of 1 electron volt and 2 electron volt are incident on a barrier of height U 10 electron volt and 0.5 nanometer wide. Find their respective transmission probabilities. How are these affected if the barrier is doubled in width? So ഇവിടെ energy തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ബീംസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിന് ചെയ്യുക. ഈ പറയുന്നത് 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, യു ബാരിയർ ഹൈറ്റ് 10 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്, ബാരിയറിന്റെ വിഡ്ത്ത് L is equal to 0.5 നാനോമീറ്റർ. അപ്പൊ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം e to the power minus 2K2L ആണ്. K2 is root of 2m u minus e by cross h. ഇത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് K2 കണ്ടുപിടിക്കുക. K2 കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. T1 എന്ന് പറയുന്ന L നമുക്കറിയാം 0.5 നാനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.1 into 10 raised to minus 7, വെരി വെരി സ്മോൾ. ഇനി നമ്മൾ എനർജി, പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി വേറൊരു സെറ്റ് എനർജി ഡബിൾ ചെയ്തു. പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി അവിടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ 2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും when it is 2 electron volt, the transmission probability increases. When the energy of the particle increases, the transmission probability increases. So it is 2.4 into 10 raised to minus 7. So these electrons are twice as likely to tunnel through the barrier. So 2 electron volt electrons are കുറച്ചും കൂടെ tunnel ചെയ്യാനുള്ള capacity ഉണ്ടാവും. So 1 electron volt electron ആയപ്പോൾ this നമ്മൾ fraction ആയിട്ട് എഴുതാണ് 1/8.9 into 10 raised to 6. അതായത് 1 ഇലക്ട്രോണിന് 8.9 മില്യണിന് മാത്രമേ ഇതിനെ ടണൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും കുറവാണ് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ബാരിയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡബിൾ ചെയ്യുക, 1 നാനോമീറ്റർ ആക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ടിന്റെയും 1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെയും 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാം. ഇപ്പൊ T1 കിട്ടുന്നത് 1.3 into 10 raised to minus 14. T2 is 5.1 into 10 raised to minus 14. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും T is more sensitive to the width of the barrier than the particle energy. അപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോ അത്ര ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വിഡ്ത്ത് കൂടിയപ്പോ കാണാൻ പറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി നന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ 10 raised to minus 7 ഉള്ളത് 10 raised to minus 14 ആയി. അപ്പൊ അത്രയും കണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ വിഡ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
ഇത് സ്കാനിങ് ടണലിംഗ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക്